Dear my high student, session number 15 secondary 3. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وفيزيكس، وهنكمل شابتر 3 اللي ابتديناه من حلقتين. ابتدينا أول حاجة في الإلكترومagnetic اندكشن. ابتدينا أول حاجة قلنا فاراداي، وقلنا فاراداي اللي هو ال EMF نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي، او نيجاتيف ان بنفك الفاي بالاي دلتا بي اوفر دلتا تي. بعد كده ده اسمه الانديوس دي ام اف directly proportion to rate of change of magnetic flux and the number of turn where conductor cut للتشينج في المagnetic flux. بعد كده خدنا لينز رول، وقلنا لينز رول induced current must be opposed to change in magnetic flux بريديوس in it. بعد كده خدنا في الميوتوال اندكشن كوفيشنت والاكسبيرمنت بتاعه والبروبلم. قلنا الاي ام اف للسكندري نيجاتيف ميو دلتا اي برايمري اوفر دلتا تي، and then self induction coefficient EMF نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي، والايدي كارنت والانديوسد كارنت circulate produce when circular path subject to metallic piece. النهارده بناخد ال induced EMF in straight wire carrying current placed in magnetic field، وهنعرف ال induced EMF في straight wire equal negative BLV BLV sin theta. تعالوا نشوف كده مع بعض question number 1. بيقول the induced EMF generate in straight wire moving with velocity v. ده بقية شابتر 3. تعال نشوف كده، احنا عندنا ال induced EMF straight wire carrying current placed in magnetic field negative BLV sin theta. ال B magnetic flux density، ال L self، ال L ده length، أما ال V ده velocity، والثيتا دي الانجل between ال B and ال V. The induced EMF generate in wire moves with velocity. Answers. Consider a straight wire of length L is moved perpendicular through magnetic field to cover distance x on U-shaped conductor. ده هنا الدرو في دلتا اكس، وفي هنا الجالفانومتر، وهنا الاي ام اف نيجاتيف دلتا فاي اوفر دلتا تي، والفاي ده المagnetic فلكس ايكوال بي دلتا اي. يبقى الاي ايكوال نيجاتيف بي دلتا اي اوفر دلتا تي، يبقى الاي ايكوال ال دلتا اكس. الاي ده اريا، والال لينث، والدلتا اكس ده الديستانس اللي عمله الواير. So the wire moves making angle theta with magnetic flux lines. يبقى ال EMF هنا negative BLV sin theta. Questions number 2. طبعا لو perpendicular يبقى ال EMF negative BLV. To determine the direction of induced current in a straight wire using space. وقال لي ده فيلمينج ليفت هاند رول، ولا فيلمينج رايت هاند رول، ولا رايت هاند سكرو رول، ولا امبيرز رايت هاند رول. طبعا هنا اللي بيحدد to determine the direction of induced current in straight wire carrying current placed in magnetic field فيلمينج رايت هاند رول. لو قلنا فيلمينج رايت هاند رول thumb for finger middle motion field current، يبقى فيلمينج right hand rule to determine direction of induced current in straight wire carrying current placed in magnetic field. ادي هنا motion field current.
احنا عايزين هنا induced current thumb point to direction of motion, thumb for finger direction of magnetic field, but thumb for finger middle direction of induced current. Problem number 3 بيقول لي an electric circuit consists of two parallel things, wires of distance 50 centimeter apart and the resist of 3 ohm resistance. A metallic rod is placed normally to parallel wires. To switch on this circuit, the area between wires is normally to magnetic flux of density 0.15 Tesla. So, the force required to move metallic rod by a uniform velocity 200 centimeter per second. So, the force وقال لي equal number 1 3 times 10 negative 3 Newton. Number 2 2 times 10 negative 3 Newton. Number 3 9 multiply 10 negative 3 Newton. And number 4 3.75 multiply 10 negative 3 Newton. تعالوا نشوف الانسرز مع بعض. هنا الاي ام اف نيجاتيف بي ال في لانه perpendicular، يبقى نيجاتيف 0.15 multiply 0.5 multiply 2 equal الاي ام اف نيجاتيف 15 واليونت بتاعنا فولت. طيب انا عايز الكرنت، انا عندي الفي ايكوال اي ار ده اومز لو، يبقى الكرنت الاي اي ام اف اوفر ار 0.15 divided 3 يبقى equal 0.05 ampere. But the force perpendicular equal F equal BIL. So B 0.015 multiply current 0.05 multiply L 0.5. So the force equal 3.75 multiply 10 negative 3 Newton. يبقى هنا الفاينل ريزلت ان الفورس choose number 4 3.75 multiply 10 negative 3 Newton. Problem number 4. It is the induced current generate in metallic cores if the magnetic flux through it changes. Which flow enclosed eddy parts perpendicular to magnetic flux lines is called. هل ده اسمه الايدي كارنت ولا الاي ام اف ولا الباكورد induced EMF ولا الفورورد induced EMF؟ طبعا هنا induced EMF generate in metallic core. لو في induced EMF في metallic core if the magnetic flux change through flow of closed path perpendicular to magnetic field، ده الكلام ده اسمه الايدي كارنت. يبقى الايدي كارنت لازم الميتاليك بيس cut to change in magnetic flux. Questions number 5. Choose. It is the number of complete vibration done by alternating current in second is called number 1 frequency, number 2 periodic time, number 3 backward induced EMF, but number 4 forward induced EMF. هنا طبعا ده number of complete vibration in time 1 second، أكيد ده الفريكونسي اللي هو 1 over periodic time أو cycle per second أو hertz. يبقى الانسرز عندنا it is the number
of complete vibration done by alternating current in second is called frequency. Problem number 6. Two coils are rounded above each other on iron core of cross-sectional area 4 cm square. هنا الاريا ب 4 سنتيمتر سكوير، يبقى عشان تشينج من سنتيمتر سكوير إلى متر سكوير يبقى multiply 10 -4. When the current intensity 5 ampere يبقى هنا الكرنت equal 5 ampere. follows in the primary coil. It created magnetic flux density del B 0.2 Tesla. If the number of turn in the secondary coil del N is 100 turn. So, the induced EMF in the secondary coil if the current vanish in the primary coil through 0.05 second. وهنا بيقول لي number 1 0.19 volt. Number 2 -14 volt. Number 3 -0.014 volt. And number 4 -0.016 volt. Number B, the mutual induction coefficients between two coils. وعندي هنا 4 choose. Number 1 16 Henry. Number 2 0.16 Henry. Number 3 0.00016 Henry. And number 4 0.0016 Henry. تعال نشوف الانسرز. The induced EMF in secondary coil if the current vanished in the primary coil 0.05 second. هنا ال EMF negative N delta phi M over delta T. طبعا هنا الدلتا فاي اللي هي BA أو B2 minus B1 multiply A يبقى negative N BA minus 0 divided delta T يبقى equal negative 100 multiply 0.2 multiply 4 multiply 10 negative 4 divided 0.015 0.05. So ال EMF negative 16 volt. Number B. هنا أنا عايز ال EMF negative في الميوتشوال induction EMF في السكندري كويل negative mu دلتا I البرايمري over دلتا T. احنا هنا جبنا ال EMF بنيجاتيف 16 فولت يبقى equal. نقدر أنا عندي ال EMF وعندي الدلتا current وعندي الدلتا تي نقدر نجيب الميو يبقى نيجاتيف 16 equal نيجاتيف ميو 5 minus 0 divided 0.05. So الميوتشوال induction equal 0.0016 هنري. ده الميوتشوال induction coefficient وطبعا ده بالنيجاتيف. So الفاينل ريزلت الميو 0.00016 هنري. Problem number 7. A rod of copper of length 30 سنتيمتر. هنا بنتكلم على اللينس 30 سنتيمتر عشان احول من السنتيمتر للمتر يبقى multiplied النيجاتيف 2 يبقى 0.03 متر. moves with a velocity 0.5 meter per second. ده ال V equal 0.5 meter per second in magnetic field of density 0.8 تسلا. يبقى هنا عندنا اللينث 0.3 وعندنا الفيلوسيتي 0.5 وعندنا الدنسيتي 0.8 تسلا. So the induced EMF produce
if it moves perpendicular to field. وقال لي هنا for choose. Number 1 negative 0.12 volt. Number 2 negative 0.014 volt. And number 3 negative 0.0014 volt. And number 4 negative 0.16 volt. And the induced EMF produced when if it moves parallel to the field. Number 1 0.012 volt. Number 2 negative 0.014 volt. Number 3 negative 0.0014 volt. And number 4 0. Answers 7 number A. هنا ال EMF negative BLV sin theta. نقدر عندنا ال B وال L وال V والثيتا نقدر نجيب ال EMF. يبقى negative 0.8 multiply 30 multiply 10 negative 2 multiply half multiply sin 90 يبقى ال EMF equal negative 0.12 volt. 7 answers B. طبعا هنا ال EMF أكيد equal 0. Problem number 8. A wire of 200 centimeter length is used to generate induced EMF with different method. The first is by moving it perpendicular to magnetic field of density 0.8 Tesla with velocity 100 centimeter per second. And the second by winding it in the form of a coil of coil radius 2 divided by centimeter, then moving a magnet bar inside it generating a flux of 6 multiplied 10 negative 4 Weber within 0.1 minute. So the induced EMF in both cases وعندي for choose. Number 1 negative 1.6 and 8.005 volt. Number 2 negative 2.6 and 1.005 volt. Number 3 negative 2.6 and negative 0.005 volt. The last choose number 4 negative 1.6 and negative 0.005 volt. Answers problem number 8. In the cases of the wire EMF negative BLV negative 0.8 multiply 2 multiply 1 يبقى negative 16 volt. B and in cases the coil هنا عايزين نجيب ال N. ال N ال L over circumference over 2 by R يبقى 200 multiply 10 negative 2 divided 2 by وهنا radius 2 divided by 10 negative 2 so ال N هنا equal 50 turns. But ال EMF negative N delta phi M over delta T يبقى equal 50 multiply 6 minus 0 multiply 10 negative 4 divided 0.1 multiply 2 divided by multiply 10 negative 2. So in ال EMF equal negative equal 0.005 volt. Problem number 9. When the current intensity passing through a coil of self-induction يبقى ده ال L 0.005 Henry
changing from 10 ampere to 0. يبقى هنا الكرنت في change من 10 إلى 0. So the induced EMF of 5 volt is generated between two terminals. So the time of a change in the current, electric current, وعندي for choose 0.001 second or 0.01 second or 0.02 second or 0.021 second. الانسرز طبعا هنا الاي ام اف نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي اللي هو السيلف اندكشن. يبقى ال 5 ايكوال نيجاتيف 0.005 multiply 0 minus 10 divided delta t. So ان ال 5 equal negative 0.005 multiply 0 minus 10 divided delta t. So ال delta t negative 0.1 second. Problem number 10. A solenoid coil of 500 turn, its length 40 meter, and the area turn is 40 centimeter square, connected to electric current source. Thus, the electric current of 2 ampere passing through it. If the current is cut off within 0.1 second, so the forward induced EMF formed in the coil. Choose. Number 1, 0.0001 volt. And number 2, 0.01 volt. Number 3, 6.280 negative 2 volt. And number 4, 0.021 volt. الانسرز طبعا هنا السيلف اندكشن ال منال 2 او ميو A n سكوير اوفر ال. يبقى ال ايكوال 4 باي 10 نيجاتيف 7 الاريا 40 10 نيجاتيف 4 ملتبلاي 5002 ديفايدد ال. طبعا 500 سكوير ده ال n ديفايدد ال 1. سو السيلف اندكشن 3.14 multiply 10 negative 3 هنري. and ال EMF negative L delta I over delta T يبقى negative 0.14 multiply 10 negative 3 multiply 0.22 divided 0.1. so ال EMF equal 6.28 multiply 10 negative 2 فولت. ودي كانت آخر حاجة في الحلقة بتاعتنا النهاردة، وthank you very much وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وإن شاء الله الدينامو. thank you very much مستر عماد سامي وشكرا. thank you.